دوستای عزیز، سلام خدمت همه شما عزیزا، کسایی که از طریق چینل انگلیش کلاس با ما هستین. بازم رخسار صدیقی به خدمت شما هستم. البته یونت 18 کتاب اول 4000 Essential English Word. از این کتابی که من به خدمت شما هستم و تدریس میکنم. می کتاب شامل 6 کتاب است که خود یعنی واقعا این کتاب ها، 6 کتاب لغات بسیار کاربردی داره. اگر واقعا میخواین که طریقه صحبت کردنتان بهتر شوه، کوشش کنین، تلاش کنین که این لغات زیاد کنین و یعنی تمرین داشته باشین. همیشه out of practice نباشین، خارج از یا دور از تمرین نباشین. همیشه تمرین کنین، چون لغات کاربردی هست و میتونه در جریان محاوره صحبت کردن شما رو کمک کنه. خب عزیزان، درسی که امروز به خدمت شما هستم البته یونت 18 است، کتاب اول شما. امیدوار هستم درس مورد علاقتون قرار بگیره و اگر سوال داشتین، نظر داشتین، پیشنهادی داشتین، میتونین در اخیر ویدیو در کامنت با ما شیر کنین و فراموش نکنین عزیزا چینل را سابسکرایب کنین، حمایت کنین تا مستفید شین از همه ویدیوها و خصوصا کسایی که تازه وارد میشن و چینل ما دیدن میکنن، لطف کنن سابسکرایب کنن تا مستفید شن از همه ویدیوها. خب عزیزایم، زیاده روی نمی کنیم، میریم آغاز میکنیم کلاس ما را. یونت 18 کتاب اول شما. To argue is to angrily speak to someone because you do not agree. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. عزیزایم، لغت اول یونت 18 شما و کتاب اول شما از چی؟ argue استدلال معنا میده یا بحث کردن معنا میده عزیزایم. To argue is to angrily speak to someone because you do not agree. یعنی چی معنا؟ بحث کردن به این معنا است که با عصبانیت با کسی صحبت میکنین به خاطر که موافق نیستین. به این خاطر شما چی میکنین؟ بحث میکنین. Argue is to angrily، یعنی چی؟ angrily یعنی عصبانیت، به شکل عصبانی. Speak to someone because you do not agree موافق. یعنی وقتی که شما با عصبانیت با کسی صحبت میکنین به این معناست که شما به نظرش یا به کاری که انجام میده موافق نیستین. We argued about where to go for dinner. We argue about where to go for dinner. یعنی میگم ما درباره که برای شام کجا بریم بحث کردیم. We argued about where to go for dinner. To argue is to angrily speak to someone because you do not agree. We argued about where to go for dinner. Communicate. To communicate is to give information by talking, writing, etc. Communicate معنیش از ارتباط برقرار کردن. فعل است، متوجه باشین عزیزایم. Communication افهام و تفهیم، درست صحبت کردن. اما communicate یعنی ارتباط برقرار کردن معنا میده. To communicate is to give information by talking, writing, etc. یعنی برقراری ارتباط یا ارتباط برقرار کردن، یعنی به این معناست که دادن اطلاعات یا با صحبت کردن می باشه یا با چی می باشه؟ نوشتن. یا توسط نوشتن ارتباط برقرار میکنین و یا صحبت میکنین ارتباط برقرار میکنین. ایره میگن چی؟ communicate. To communicate is to give information by talking, writing, etc. و غیره معنا میده. I communicated with Paul about his new ideas. I communicated with Paul about his new ideas. میگم من با پاول درباره نظریات جدیدش ارتباط برقرار کردم. To communicate is to give information by talking, writing, etc. I communicate with Paul about his new ideas. یعنی new ideas یعنی درباره نظر جدیدش همراهش چی کردم؟ ارتباط برقرار کردم.
Crowd. A crowd is a large group of people. crowd عزیزای معنایش از ازدحام یا بیروبار rush. A crowd is a large group of people. ازدحام یک جمعیت بزرگ یا گروه بزرگی از مردم می باشه. اینو میگن crowd. A large crowd had gathered on the street to see the accident. A large crowd had gathered یعنی جمع شدن on the street می خیابان یا سرک to see the accident تصادف. یعنی چی میگن که جمعیت زیاد در سرک یا خیابان جمع شدن. gathered جمع شدن یعنی چی کنن تا تصادف اینا ببینن. یعنی امو تصادف که شده او را میخواین ببینن. A crowd is a large group of people. A large crowd had gathered on the street to see the accident. Depend. To depend on someone or something is to need them. Depend عزیزای معنایش از وابسته شدن فعل است. To depend on someone or something is to need them. یعنی زمانی که وابستگی به کسی یا به چیز می باشه یعنی به این معناست که نیاز به او می باشه. یعنی به او نیاز داره. یعنی بدون از او هیچ کاری کردن نمیتونه. To depend on someone or something is to need them. Need ضرورت داشتن، نیاز داشتن. Depend what می وابسته. Children depend on their parents for many things. Children depend on their parents for many things. یعنی چی؟ میگه اطفال یا کودک‌ها برای خیلی چیزا بسیاری چیزایشان یعنی مثلا به والدینشان چی هستن؟ وابسته هستن. Children depend on their parents for many things. برای بسیار چیزا اطفال وابسته به والدینشان هستند. To depend on someone or something is to need them. Children depend on their parents for many things. Dish. A dish is a plate. دیش عزیزایم معنایش از ظروف معنا میده ظرف. خب دیش a dish is a plate یعنی plate بشقاب معنا میده. یعنی ظرف یک بشقاب است. درست است؟ plate means بشقاب معنا میده. She put a clean white dish on the table. She put a clean white dish on the table. یعنی معنایش چی است؟ میگه که یک بشقاب سفید پاک یا تمیز روی میز گذاشته. She put a clean white سفید clean پاک. She put ماندن گذاشتن معنایش است. She put a clean white dish on the table. On بالای the table بالای چی؟ میز. A dish is a plate. She put a clean white dish on the table. Empty. If something is empty, it does not have anything in it. Empty معنایش از خالی. چیزی که چیزی نداشته باشه خالی باشه اینو میگن چی؟ empty. If something is empty, it does not have anything in it. یعنی چیزی که خالی باشه در داخلش چیزی نداره. یعنی به این معنا که خالی است. If something is empty, it does not have anything in it. In it یعنی in it mean در داخلش چیزی نیست. My gas tank was almost empty, so I couldn't drive my car very long. My gas tank was almost empty. یعنی تانکی موترم تقریبا خالی بود. So I couldn't drive my car very long. نتونستم که چی کنم؟ یعنی درایوری کنم یعنی بسیار زیاد. My gas tank was almost empty, so I couldn't drive my car very long. یعنی درایوری زیاد نتونستم به خاطر که تانکی موتر من خالی بود. If something is empty, it does not have anything in it.
My gas tank was almost تقریبا was almost empty, so I نتونستم I couldn't drive my car very long. Exact. If something is exact, it is just the right amount. Exact معنیش هست عزیزایم چیزی که دقیق باشه. If something is exact چیزی که دقیق باشه it is just the right amount یعنی مقدار دقیق و درست است. If something is exact it is just the right amount. Please use the exact amount of sugar for the cake. Please use the exact amount of sugar for the cake. چی میگه که یعنی لطفاً چیز استفاده کنین مقدار درست یا دقیق یا تعیین شده بوره را برای ساختن کیک استفاده کنین. If something is exact چیزی دقیق باشه it is just the right amount یعنی مقدار درست است. Please use the exact amount of sugar یعنی یک مقدار تعیین شده یا مقدار دقیق شکر یا بوره را چی کنین استفاده کنین for the cake. برای چی؟ برای کیک. Fresh. If something is fresh, it is new. Fresh عزیزای معنایش هست تازه. If something is fresh, it is new. چیزی که تازه باشه جدید است، نو است. I just bought these oranges. They are very fresh. I just bought these oranges. They are very fresh. یعنی من چی کردم؟ میگه به می تازگی ها خرید کردم. چی را خریدم؟ اورنج. امی پرتقال ها را یا پرتقال یا نارنج میگن. اوکی اورنج نارنج اینا را خریدم به خاطر چی؟ به خاطر که بسیار تازه هستن. If something is fresh, it is new. چیزی که تازه باشه جدید است. I just bought these oranges. They are very fresh. یعنی اورنج ها را تازه خریدیم به تازگی ها خریدیم به خاطر که تازه است. Gather. To gather is to collect several things, usually from different places. Gather عزیزایم جمع‌آوری معنا می‌ده، جمع‌آوری کردن. To gather is to collect several things, usually from different places. یعنی چی معنا میده؟ جمع‌آوری کردن به معنای جمع‌آوری چند. معمولاً از جاهایی که مختلف باشه شما چند چیز جمع کنین، جمع‌آوری کنین، دیرم میگن gather. To gather is to collect. Collect هم جمع کردن معنا میده. Collect several یعنی جمع کنین چندین چیزه. To gather is to collect several things, usually اکثراً from different places. اکثراً از جاهای متفاوت یا جاهای مختلف اینا میگن چی؟ gather. Sam gathered some flowers for his mother. Sam gathered some flowers for his mother. یعنی سام نامی می طفلک است که میبینین در تصویر میگه چی کرده برای مادرش گلا را جمع‌آوری کرده. To gather is to collect several things usually from different places. Sam gathered some flowers for his mother. Indicate. To indicate means to show, point, or make something clear. Indicate عزیزای معنایش هست نشان دادن. To indicate means to show یعنی وقتی که شما نشان میدین یا اشاره میکنین. Indicate نشان دادن. Point اشاره کردن معنا میده. Or make something clear یا یک چیز را واضح میسازین شما چی میکنین؟ Indicate میکنین. To indicate means to show, point or make something clear. یعنی به معنایی است که زمانی که شما نشان میدین یک چیز را یا نشان دادن، اشاره کردن یا روشن کردن، واضح کردن اینا میگن indicate. He pointed to his eyes to indicate where he had hurt himself. He pointed to his eyes یعنی به طرف چشمکش چی کرد؟ اشاره کرد این طفلک.
To indicate it where he had hurt himself که نشان بده که کجای خود او آسیب رسانده یا صدمه رسانده. To indicate means to show, point or make something clear. He pointed to his eyes to indicate where he had hurt himself. Item. An item is a thing that you buy or sell. ایدم عزیزایم معنایش هست امی موارد می باشه کالا و امی اجسام چیزا می باشه اسباب اینا را میگن ایدم. An item is a things that you buy or sell. چیزی که شما خرید و فروش میکنین اینا را میگن چی؟ ایدم. I have many items for school in my bag. خب میگه که من در بکسم وسایل زیادی دارم برای چی؟ برای مکتبم. I have many items for school in my bag. در بکسم وسایل زیادی برای مکتبم دارم. An item is a things that you buy or sell. خرید و فروش میکنین. I have many items for school in my bag. Offer. To offer is to present someone with something. دوستای عزیز offer معنایش از پیشنهاد. To offer is to present someone with something. یعنی زمانی که شما پیشنهاد میکنین یعنی پیشنهاد دادن به معنای ارائه چیزی به کسی می باشه یعنی یک چیزی را به کسی پیشنهاد میکنین این را میگین چی؟ offer. He offered me the keys to his car. He offered me the keys to his car. یعنی میگه او کلید موترش را به من پیشنهاد کرد. To offer is to present something with something. He offered me the keys to his car. Price. The price of something is how much it costs. Price عزیزای معنایش از قیمت. The price of something is how much it costs. یعنی چی؟ قیمت هر چیزی چقدر هزینه داره. یعنی به این معنا که قیمتش چقدر است اینا میگن price. So the price of something is how much it costs. یعنی قیمتش چند است. What is the price of this item? What is the price of these items? یعنی قیمت ای اسباب یا چیزی که هست چقدر است. The price of something is how much it costs. What is the price of this item? Product. A product is something that is made. Product عزیزای معنایش از محصول معنا میدن. A product is something that is made. محصول چیزی است که ساخته میشه. محصولات که میگن درست؟ My sister has many beauty products in her room. My sister has many beauty products in her room. میگه خواهرم در اتاقش محصولات زیبایی زیاده داره. یعنی وسایل آرایشی زیاده داره. A product is something that is made. My sister has many beauty is زیبایی products in her room. اسباب وسایل آرایشی زیاده در اتاقش داره. Property. Property is something that someone owns. Property چیزی که مربوط به شما میشه ملکیت دارایی اینا میگن property. Property is something that someone owns. یعنی دارایی چیزی هست که یک کسی مالکش می باشه. Owns مالک صاحب معنا میده one. Just one صاحب مالک. یعنی چیزی که شما ملکیتش دارین صاحبش هستین این چیست او property شما است یعنی دارایی شما است. The house is now my property. The house is now my property. یعنی حالا این خانه دارایی من است. Property is something that someone owns. The house is now my property. Purchase. To purchase something is to buy it.
purchase دوستا معنایش از خرید معنا میده. Like buy. To purchase something is to buy it. یعنی خریدن چیزی به معنای خریدن آن است. وقتی که شما چیزی را میخرین چی میکنین؟ purchase. purchase یعنی میخرین. purchase اینجا فعل است مثل buy. To purchase something is to buy it. وقتی که شما چیز را میخرین شما چی میکنین؟ او را میخرین. یعنی purchase. purchase یعنی خریدن. I recently purchased a new car. I recently purchased a new car. یعنی میگه چی؟ میگه من اخیراً یا در همی اواخر یک موتر جدید خریدم. To purchase something is to buy it. I recently purchased a new car. recently اواخر معنا میده دوستا این قسمت. recently اواخر. Recommend. To recommend something is to say that someone should do it. recommend عزیزای معنایش هست توصیه کردن. To recommend something is to say that someone should do it. یعنی وقتی که توصیه کردن به چیزی است یعنی به معنای است که یک کس را میگیم که باید یک کار انجام بده. یعنی برش مثل ایدیا و مثل یک نظر برش نظر میدیم. To recommend something is to say that someone should do it. یعنی یک کس را یک کار میگی یک چیز میگی او باید انجام بده. مثل مشوره آره. مثل نظریه آره. My doctor recommended that I get some exercise. My doctor recommended that I get some exercise. میگه دکتر من توصیه کرد که کمی ورزش کنم. To recommend something is to say that someone should do it. My doctor recommended that I get some exercise. Exercise تمرین. Select. To select something is to choose it. Select عزیزای معنایش از انتخاب معنا میده. To select something is to choose it. یعنی وقتی که شما یک چیز را انتخاب میکنین به این معنا که او را نشانی میکنین انتخاب میکنین دقیق میشه براتان او را میگن چی؟ choose انتخاب کردن. select یعنی چی؟ انتخاب کردن چیزی به معنای انتخاب کردن از او میباشه. To select something is to choose it. select choose انتخاب معنا میده. I hope that I selected the right answers on the test. I hope that I selected the right answers on the test. یعنی چی؟ میگه امیدوار هستم آیا که من سوالاتی درسته در آزمونم یا در امتحانم انتخاب کرده باشم. I hope that I selected the right answers on the test. To select something is to choose it. I hope that I selected the right answers on the test. Tool. A tool is something that helps you do a task. tool عزیزای معنایش از اسباب یا ابزار چیزایی که شما امروز کار میکنین شما رو کمک میکنه در چیزایی که جور میکنین ترمیم میکنین اینا میگن tool. A tool is something that helps you do a task. یعنی چیزی است که با شما در انجام یا در کار کردن یک چیزی شما را کمک میکنه. وقتی که شما یک چیز را میخواین ترمیم کنین کمکتان میکنه. تاسک یعنی وظیفه‌ای که دارین ابزاری که داشته باشین اینا میتونه شما را کمک کنه. We used a tool to fix the window. We use a tool to fix the window. یعنی میگه چی؟ میگه ما از ابزاری برای ترمیم کردن پنجره ها استفاده میکنیم. We used استفاده کردیم ببخشین حالت گذشته است. We used a tool to fix the window. ما از ابزاری که استفاده داشتیم یعنی ما از ابزاری برای ترمیم پنجره ها یا امی کلکینای ما استفاده کردیم. A tool is something that helps you do a task. We use a tool to fix the window. Fix ترمیم جور کردن، تاسک وظیفه، window پنجره کلکین.
A tool is something that helps you do a task. We used a tool to fix the window. Treat. To treat is to act in a certain way toward someone. treat معنایش از رفتار روش فعل هستن. To treat is to act in a certain way toward someone. یعنی رفتار کردن، یعنی رفتار یا روش خاص نسبت به کسی یا به طرف کسی که یک رفتار داشته باشین، این رو میگن treat. The cats treated the mouse very nicely. The cats treated the mouse very nicely. The cats treated the mouse very nicely. mouse موشها و nicely با مهربانی و خوبی. کلان جمله یعنی پشک ها یا گربه ها با موش خیلی رفتار خوب کردن. To treat is to act in a certain way toward someone. The cats treated the mouse very nicely. خب عزیزای، می بود درس 18 شما از کتاب اول شما. آرزو دارم که درس مورد علاقه تان قرار گرفته باشه و تا برنامه بعدی و درس بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. بازم لطف کنین چنل را سابسکرایب کنین، حمایت کنین تا بتونین از همه ویدیوها مستفید شوین. بازم به خدمتتان روز بعدی خواهد بودم. خدا نگهدار. خداحافظ.